Israel has been bombing Tehran relentlessly. Iran, on the other hand, has fired over 400 missiles at Israel. Israeli air defenses have struggled to stop the incoming missiles. Now Iran has unleashed a new missile, a hypersonic missile. This comes at a time when Israeli Iron Dome has less than 2 weeks of ammo left. In this attack by Iranian forces on the city of Haifa in Israel, Fatah-1 missiles equipped with hypersonic maneuvering warheads were used. These warheads are extremely fast and maneuverable in their terminal phase, making interception nearly impossible. In the video, we can see the speed difference between conventional ballistic missile and the hypersonic ones, with the latter producing a noticeable shockwave effect on impact. A refinery and other critical infrastructure were targeted within the city. Why? Die. Wow! Imale. Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором мы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп взял и принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена-то иранцы, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. The Israeli skies are ablaze with a relentless storm of missiles, streaking like fiery comets in the twilight. Oh my God. Opa. Pilot. طلع ايه ولا تمره فين تمره ايوه يا حبيبي ايوه دمر الدنيا هون دمر الدنيا هيو دمر الدنيا فرسلية نزل فرسلية هيو فوق راسي يا عيال Oh my God! ये क्या हो रहा है भाई
ये गिरा, ये फटेगा कहीं जाके। वो फटा हुआ ही, गंदा ही फटा हुआ ही है भाई। ये आज वीडियो से थोड़ा ऊपर का सीन। תרגמו לברסים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו, פה נפל הטיל. I'm at Soroka Hospital in the south of Israel after an Iranian ballistic missile just hit one of the units here in the hospital. We are so lucky that we have the siren to give us a few-minute warning in order for us to run to the shelter and protect ourselves. Because without that warning, the devastating results would be unimaginable. We're talking about hundreds and hundreds of Israelis, both Arabs and Jews. Make no mistake, yeah? They get treatment here and they work here. Yes, you have Arab doctors, you have Jewish doctors, you have Arab patients, you have Jewish patients. This is Israel and this is the hospital here in Soroka. So if that missile would have hit when people were inside the cafeteria and in that building, we're talking about dozens and dozens of casualties and maybe thousands of injured Israelis, both Arabs and Jews. Global diplomacy is entering a dangerous and unpredictable phase. In a striking appeal from Caracas, Venezuelan President Nicolás Maduro weighed in on the Israel-Iran conflict, declaring that only two world leaders, Russia's Vladimir Putin and China's Xi Jinping, possess the credibility and strength to mediate a ceasefire and steer the region toward peace. Speaking on his weekly program, Con Maduro Plus, the Venezuelan leader praised Putin and Xi as honorable and balanced statesmen capable of resolving the crisis through negotiations grounded in mutual respect. I believe this is a very, very personal and deeply held thought, that only an honorable, strong, and balanced leadership like that of President Vladimir Putin or President Xi Jinping could rebuild this situation. They could bring it to a ceasefire, to negotiations, to a dignified agreement and lasting peace. Maduro added that both leaders could ensure that any diplomatic word agreed upon at the table would be upheld, unlike others who use talks as cover to intensify conflict.
متشکرم. آقای گورکن مراقب باشید مجلس آتش بزنید. متشکرم. بفرمایید. اگر اروپا و کشورهای مهم مثل روسیه و چین این خلأ بین المللی را پر کنند، شاید راهی برای ادامه مسیر باشد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی با اقدامات هسته‌ای خود ایشان را سر عقل می آورد. و این را بدانند که در چنین شرایطی ایران هیچ تعهدی ندارد که در جایگاه گذشته خود در مسئله هسته‌ای قرار بگیرد.